Joining us today on Womanity is Jacquline Bokosi. Jacquline is the CEO and co-founder of CTS Korea alongside her late husband, Richard Bokosi. Today, Jacquline shares the journey of navigating grief and depression after the loss of her husband with the help of a widow's support group. Welcome, Jackie. Thank you. You have quite the interesting story. Because you should marvel. There's just so much that you have to share from your life experience. Jacquline Bokosi, what is your background? Where do you come from? Jacquline Bokosi ndinezimai amene panopandinzaka 37. Ndiana atatu maboys mphongo zanga ine ndine muntu wa business ndimapanga run business ya CTS Korea imene ndimapanga limodzi ndi my late husband koma pano I'm the one managing the business. Yes ndimakhala ku Blantyre ku Nyambadwe. And they're not talking a bit about your background itself. Ajibale kumudzinkuti. People like to know zintungati zimene so it gets them excited. Kwa kweni hodinkuti. Okay, ineyo ndine ntomboka. Ndine nyausisia wakulumpi. Ndine Jacquline msisia Bokosi ndi ramonanga. Ndine tinalivala titakwatiwa. Yes, ndi mu family ya ana 7. Wow. Yes. Okay. Tilipo asmai tilipo 5. As anyamata alipo awiri. Asmai amene asmai fe asmai ditone oti 4 amakhala ku UK. Yeah. Azibambo awiri wa wina amakhala ku Nzozo, wina amakhala ku Blantyre. Ndithu. School, how far did you go with your school and how you ended up being an entrepreneur as well? Okay. School, nalegezera degree, ndi degree ya business administration. Nditayamba degree yo, ndimene inandipangisa kunena kuti maganizo a business abweremu. Yes. Then ndimapita ku ntchito, ndikumapanga school, basi ndikuyamba kupanga business. Ndapangapo ma business angapo azovala uthamanga kwakira. Ndikakhala pamalo basi ndimona kuti kuda papa ndingapange chani. Pena pose muona kuti pali opportunity ndingapange chani. Nde school mathandiza kwambiri pamenepo. They're just opening your mind to opportunities. Kwambiri. Maka subject ya entrepreneurship. Mati ndikamaphunzira machita kuona kuchedwa. Kuti ndikapange zimene ndarani ndaphunzira. Zinandithandizira kwambiri. Zimene ndinaphunzirazo ndi zimene ndimapanga apply ku CTS Korea. Ndithu zimene apart from Mulungu ndi zimene zandithandizira kuti CTS ifike pamene ili pande ndimathokoza kwambiri maziphunzisanga maka Teddy Muhango. Yeah, ndamakanukusa subject ya entrepreneurship. Komanso amandipanga check. Uzomwe maphunzira we applying which unit did you go to? Express University. Yeah. Fantastic. Now let's move to the business, which is what a lot of people know you for. Tell us a bit about how you ended up in that sector to begin with. Okay, business tinayamba 2014. 2014 tinayamba business koma tinayamba ya mamine basi. Tinayamba mamine basi imodzi. Ndi kenako nimene waka mu business muja business yokaima yankula kuti bwanji mutapanga chakuti bwanji mutapanga chakuti. Komanso kuona ndi dziko mmene nali fena nthawi ya COVID itangoyamba kumene ndipamene tinazakaniza kuti apapa anthu asiya kuyenda apapa ndi kuti anthu azingotumizirana azigula katundu online muzo amoyo pano pa wasinta si ngati kale anthu ambiri ambizikula pito China Dubai kauda zinthu pano pa ndi technology anthu akumata kungoda online zinthu zichandikuwatumizira ndi pamene tinaganiza kuti bwanji titayamba business yonyamula so katundu apapa tikunyamula anthu kumatita panyamula so mapasi anthu ndi pamene tinayamba business ya CTS Korea number 2021 pa 1 October. Wow. Clearly with COVID, I'm going to assume that many munaloera mu business inamba bwino kwambiri.
What was the experience when you jumped into the space? Okay, tita yamba kumene business inayo seka mayamba imakhala kuti ma customers palibe anthu akuyeneka kuti akukhulupirire amakhabe anthu ndi mantha kuti watikapasira katundu akafikadi awayamba kumene ndi chimene tinakumana nacho chimene chocho ndimakumbukira by December ndi ma customers mwina 6. And munamba mwezi wanji? Tinamba pa 1 October. Okay. So October mpaka December ma customers 6. Ndi senthawi zonse kuti zinthu zimayenda mwamya kuti ndifuna icho ndenkungo chipeza sizingatheke ndipo sizizatheka. Komano iweyo ngati munthu wa business mafuna ukhale ukukakamira. Ochikakamiza chinthu chija mpaka na chirani mpaka na chitheke. Ndi chimene chocho chimene chinkatipangisa kuti ndisagive. Monga ndanena kunena kuti my late husband inaiso nthawi imene yonena kuti mkatikati mwa zimene zonse ndikunena ma customer 6 amuna ngaso ndikumwalira ndikutakuona kuti kodi ndikuti zinali zotani business yamba kumene ma customer 6 mamuna so pamwamba kumwalira koma sindina give. I went through depression. And ndi manene ne tawuzo sote anthu amango yankhula I'm depressed. Pena anthu amango yankhula koma ineyo it was real and it was hard. I thank God for my sisters. They were there for me. Ngakhala nali kunja koma it was as if they were around. They were calling every day. Just checking up on me how I was doing. And the sister wanga so first born wakwatu Beatrice ndamena ndilimbikisa so kwambiri ndinabanga kunena kuti ine chabwino ndili chonchi koma nanganawa ikoso aluza bambo awo ndikuyeneka kuti ndizukedi ndigwire ntchito ndimbike kuti moyo wanangawa usatani usasinthe ndi zinali zovuta ndinayamba ntchito after a month ndimapita ntchito. Then mwezi now after he passed on you were not working? Yes, I was not working. I was depressed. Dinali nafika ujeni yoyipa ijoti yomazi yankulira ndeka. Tawu zinati makumana ndi anthu akuzi yankulira oka. Timaseka amisala. Ine nafika pomazi yankulira ndeka. Eni nimamva bwino ndikamazi yankulira ndeka. Ndimasanga ndikakhani muntu yonchi muntima mangamu samazozo ndinokuye futhi pali muntu ndimangofuna kuti achoke akachoka ndiyambepo kumangozira nkulira ndimangozira nkulira. When I was depressed ndimangokhala muno sinimafuna kudya sinimafuna kuyankhula ndi muntu basi kuzimisa foni kuma sister wanga mayese sabe nditu kuyimba pa foni mwina pa brother wanga bwira ndibatsiri andiyankhule. And I remember nazandoza mawu kuti Jackie siti kukana kuti mukweneka kulira koma think about your children. Umulira yes koma now they are not going to eat your tears. They will eat food. So you have to go to the office, work, and ana azipeza chakudya. Mawawa wanali wawa anandiwawa ndipo anandiwawa komanu anandipangisa kuti so ndizuke nanena kuti matu muntu uja kunena zoona. So the business was fresh. Your husband passes on. How long were you married for? About 13 years. 13. And in the 13 years. You had your 3 boys. How did the death of your husband impact your movement in the world in terms of movement towards achieving your goals? Because nthawi zambiri tikama muntu kakapa banja umakhanga lwindi nzako amene mukulimbikitsana kuti okay plan ndi ya mudzi wathu uno ife tikufuna tidzere njira iyi tipanga zinthu izi mmayenda limodzi then kupezeka unena kuti nzako amene muyendetsa basi yo limodzi gaimoto yo limodzi zasiya watisiya. How did that impact you? Saname zinali zovuta kwambiri chifukwa chokuti we were working as a team. He was my husband, yes,
but we were a good team in terms of business. Zambiri amapanga ngati ma interviews amapanga ndiyeyo ziyazoti ma paperwork ambiri za business yo amapanga ndiye atamaliya nakhani nkhawa kuti koma apapa ndipanga bwanji kafiyebe sikamalephera olota khala kuti wende olimba mtima chamtundu wanji koma chinthu chachikakugwera choyambirira imabwera ndifiye wena alipo kuti apapa ndipanga bwanji and sizinali zophweka ndinazaganizapo kuti kapena mwina ndingosiya asatira azibale ngaje ku UK ndikaone mastyle kuti ndipanga bwanji komano ndinazaona kuti then I will not do justice to my husband's spirit because ndekuti anandidalira Mulungu anandidalira kuti if I take this one away, this one she's going to manage the business. Then naona so kuti sindikuyeneka kuti ndibwerere mboyo ndikuyeneka kuti ndilimbikirebe koma trust me, it was not that easy for me. And literally when I look at CTS Korea today, nimati God, you've been my Ebenezer, stone of help. What was your involvement in the business? Taizambi mapeza kuti nkazi wa muntu amapeza kuti they're not really involved. Nkona timapeza sone mamuna akamwalira zinthu zimayimirato. And we ntaizambi maondonena azibamba mathauthamanga koma sauza akazawo kuti kutamanga kuti matamanga chonchi. Chifonori atati ndithudi munthu watisiya pali ana amene afunikira kusamalidwabe apite ku skulu aje avale zovala renti tilipire galimoto tike mu mafuta koma sananene kuti kutamangako timatere. Ndeno what was your involvement? Were you lightly just there? Like you said, he's the one that was doing my interviews. Did you really know anything about the business? Were you really a part of the business, or you had to step in because he had passed on? I was part of the business. My husband was working and I was not working. So on the ground, I was the one who was managing the business. Yeah. Komano sopano, you know, when I some kind mastering. Yes. Yes. They figure done in my interviews. My boss. Kapitani Mugalange. Yes. That I'm going to inariba many bobo. And I thank God for my husband. My husband was a good man. And he was involving me in business kwambiri. And I'm going to kumala you know what, Jackie? Infa imata kubwera tabineri yose. In case itakodia yambaini, iwe usuzavutika chifukwa chokuti umadziwa pena pali posi popona, and it's true. And zinachitikadi. Mwina chifukwa chake ndinakhala bendi college yopitiriza kumadziwa kuti timapanga kale. And I remember one of our staff, Anthony William, that time anazanduza kuti madam musadandaule kwambiri inuyo mabanga zambiri so no cover ground inuyo I believe in you and inendu kukhulupirira kuti you will make it. And anazanja nkulia maone akuti madam mama zote niyo ndi machine kumbali ngati ya ntchito. That motivated me. Zinandipasa mphamvu ne akuti okay inendo kuti I can do it. If this one yakuni akuti madam you're the machine kumbali in terms of za ntchito ande kuti ne nditani ndipanga nde zinakangaza ndipasa energy, zinakangaza ndipanga motivate kuti ndikwanitsa. Komano ineyo ndimayamika fazi bambo ambiri amabesira azikazawo zochita. Safuna azimaya azipanga business. Azikhala pakhomo. Kapena azimaya asapite kuntchito azikhala pakhomo. Koma amuna anga sana ine mtima umenewo. And zambiri amvezeka kuti akundisogoza ine. Izizipanga iweyo, izizipanga iweyo. Ndewolo kumamini basi ine ndabene ndimaziwa mtengo wa china chichonse zisulo kamateyala. China chichonse registration ndimapanga ndeka. Kukuli yakuso ndimakhala pa ground ndekuti iwo amangobwera weekend ndotangoona zimene nenda dani ndapanga. Ndekuntchito kuti amakhala kuti abwananga kunyumba amonanga. Ndithu. Was your husband unwell? Amadwala kapena what happened kuti tisi? Amadwala
Ripoti ya kuchipata inabwionera kuti matumbo anamangirizikana tankafunika operation ya changu koma chifukwa cha kumene analiko kudwangwako kunenge ngati chipata chake ndi chaching'ono sanaone changu kuti vuto linali chani kwa iwo anazanena kuti ne bacteria infection. Yes, komano atamwaliramo pamene ripoti inabwera kuti matumbo anamangirizikana. How long was he sick for? Anamba kudwala inefoni nandira mamawa mazimonesa ngati anamba kudwala usiku. Yes. And anamwalira kandina zimisa. Yes. The phone nandipeza ndi neighbor around ma 6-7 kuti amusali bwino mamawa kuti amusali bwino. Ndi ine naimbira achimwene awo koma ntaona mafoni no mmene amabwerera naona kuti I think inza serious kwambiri. Pamene namba kukonzeka kuti ndizipita tinanyamuka ndi achimwene awo a Moses Bokosi koma tikuyandikira ufika chipatala I think tufuna kuti zikhota ndi pamene tinandira foni kuti zativuta munthu uja wapita mama omweyo. Yes. Oh my goodness. Ndi madzulo anadwala mama madzulo mama wandi pamene aneba amapita kwa neba madzulo ino mupikako aneba anampekeza kuchipatala chamma 5-6 tikuyandikira pamene ndinalandira foni kuti wamwalira koma no ulendo wanga from Blantyre kukafika ukoko unali osakhala bwino chifukwa ndisaone munthu akuyimba timangona ngati mwina afuna nene kuti wamwalira basi alamwanga asandire foni akuti chani basi ngokhala ulendo uja osakhala mpaka na ndina pamene tinalandira uthengawo ndinalandira uthenga ndinakhala about 20 minutes ngati sinamveso china chichonse basi nakukhala ngati munthu kena kuona after 20 minutes pamene chinandibwerera kunena kuti munthu uja wamwalira kupita ndithu nakalwa mmocha inapeza kuti alwesa kumene aneyo kuona ndi munthu uja kuti wata wamwalira koma be ndinayo kumagenzo kuti mwina kapena atani atsuka makumbukira mpaka na ndinamuhaga mpaka na koma pempha ma mocha attendant kuti simungandilole ndingogona ko munomu ndimuyang'anire munthu uyu koma ndili munthu joti kukachitika maliro ni maopa koma no kuti chinali changa ndipo soti sonalo wa mochale kuona koma poti basi zinachitika ndi saname depression ina ndipanga kwambiri because my husband was my best friend ndimagwirizana naye ndibanje kuti nakwatirana tiliana when I was 22 23 so yeah, it was not easy for me and maziwaso maliwa akakhala chonchija people they talk a lot, they blame you, iwe sopena you blame yourself. Mwina ndikanakhala kuti ndinaliko, mwina sizikanachitika, mwina ndikanathamangana naye chipatala chabwino zachoncho zije, mwina chipatala chachikulu. Koma basi ati muzonse tiziyamika Mulungu. Mulungu amakhala kuti zinthu zina amazilola kuti zichitike. Timakhala ndi mafunso ngamene mazifusiramu kuti why me. Koma no akuti ukamati why me koma zinchitikire ndani. Ni ati tikamafusa mafunso kuti why me ndio iwe umati zikananchitikira ndani. Before I ask you how you treated the depression, and aside from let me ask first kuti mwanena oda munana nali kudwangwa ino makao ku Blantyre. This is because he was working in Dwangwa? Yes. Okay. So he worked in Dwangwa, you worked in Blantyre and my business anu, and pamene zovuta so zena kugera no kuti mupite ku Dwangwa. Now, obviously in shock, like you said, you in denial as well. There's a lot that you would have wanted to do just to see, is this for real? How did you manage to now come to a place where you're able to do life? Did you have counseling? Grief munai banga navigate more than, because grief is a very strange but interesting thing to navigate. Choyambirira basi nangozipanga kuti every Sunday mapito church kumene kuchani makamva
uthenga wa Mulungu uthenga uja umandilimbikitsa. Chachiwiri monga mmene ndanenera, my sisters were very very supportive. Very very supportive. Amonesesa kunena kuti ndisamadandaule. Amuna ngatamwalira ma account ananditsekera ndiziti 40 signatory ndi amadikira ma letters of administration. Otseka nkukhala ndani? A bank. Koma azibale anga kwa miezi 2 anandithandiza kulipira ma salaries, kulipira ma rentals. Sama puma kuzigwirisa ntchito just because of me. Kundimbira phone pafupi chimene chinali chofunikira kwambiri ndi chinakhangati chimandithandizira kundichezesa, kundisekesa kuti I should fight depression. Tsiku lina ke ndikuyenda, I think ndikuzira nkhuliramo, nzanga wina wake anandiona, Jane Milanzi. Anandiona kuti anandigulira buku limene ndithandiza kwambiri. Chifukwa chokuti buku analemba ndi munthu kuti wamuna akazaka anamwalira koma ndi m'busa. Ndi analemba zimene anakumana nazo. Ndekha ndimaona kuti izi zimandichitikira zichi uyuso zimandichitikira. Ndanayika mosonkhaniza anthu enaso amene anatani mwina azimuna anamwalira. Yes, nde buku limene jenakhanga kuti landilimbikitsa kwambiri. Limanena ndithu kunena kuti munthu akakhala kuti waluza munthu umakhala depressed, umadwala, komano ungapange bwanji overcome that depression. Nde imatifotokozera kuti ujeni craving imayenda bwanji. Nde buku lija linandithandiziraso kwambiri. Dzina buku muli kumbukira? Surviving the loss of a loved one. Yes, that's the title of the book. Yes, nde komaso ndinazapanga group limene tilimo ma widows azimayi amene azimuna anamwalira. Nde kumene kujaku timalimbikisana. Nde aliyense amanene experience yake. Nde umati ukamamva experience ya munthu wina, iwe yako mayiona ngati iyi ndi yanga ndiyonjeza. Ukamva experience ya munthu wina ine ndi bola tunzanga yuso. Nde muli anthu onena kuti ali ndi nkhani zawo zosiyana-siyana, nkhani zawo zosiyana-siyana. Tinapanga chifukwa chonena kuti timamvesesana. Ukakhala kuti zachitika choncho, dziko limakuonera mwina. Ngati unali ndi ma friends ena amapeza kuti akuthawa. Anthu amakuganizira molakwika. Amakusala anthu. Komano ukakhala kuti wakumana ndi nzako uja woti wachoncho kuja, mumamvesesana. Amakulimbikitsa, mapeza kuti chimene akukuza dichicha iwe umachigwirisa ntchito. Kusiyana mwina songo kuti mwina akuuze munthu wina wake kuti mwina ali pabanja pake ndazikuza ayi msadandaule chansi kumachimva. Koma kumachimva kwa munthu nzako uja chimamveka depression. Ndezi nandithandizira ndithu group limene lilipo benditu basi pena tisekesane masiku ngumatani ngumata koma boyamba it was not easy. Yes, mu group manu it's open for anyone amene ali widowed. Yes, okay. Anyone amene ali widowed. Anthu ambiri amazozo kuti ine ndi widow. Ndi munthu akakhala kuti mwina wafiridwa amapezeka kuti akumpasa namba yanga muyankhuli ndi awa akulimbikiseni. Ende ndimalimbikisa ndimafotokozera my own experience zimene ndadusamo dziko mmene linandipangira. Amakhala ulimbikisika ndithu. What would your words be of encouragement moving forward, because it's easy to say naneso basi ndatopa ndazisiya. So nali I always tell them or encourage them nena kuti imfa ya mamona wako it shouldn't be the end of you. Ima kuti it's just a new chapter in your life. Endumene kuti uchivomereze. The more wachivomereza zimathandizira kwambiri. And pamene mafunika kuti utsegule maso kwambiri komanso usinthe gear. Ngati umayuza gear 1
upite ku gear 2 si mawidows okha koma so palazima inoti muna mabanja anatha nthawi imeneyo ndi kuti muna dad was doing everything for them everything was going on well that time akasiyidwa simathero azose. There is life after divorce, there is life after being widowed. Nde amangwenika kuti aone kuti kudapa pandingapange zotani ndi chimodzimodzinso achinyamata pano pali kwambiri anaphunzira ni ma degree ma masters komano vuto lake amakhandi maganizo ngonena kuti mmene ndaphunziramo ndiyambe ntchito sizolakwika ntchito imatithandiza kuti tipeze kapito komanso ntchito monjo makhandi experience umatha physical kuti wapeze experience kuyamba zako ngati zomwe zija sizolakwika. Yes, ndimalimbikisa achinyamata onena kuti asangokhala ungonena kuti ndikagwire ntchito ngati ntchito sinapezeke apeze chochita muchochita chimene chocho alimbikire asagive azitira akakhala azona kuti azitha kuona kuti ndi business iti imene tingapange. Yes, nde kwambiri mwina ndingonena kunena kuti anthu tisamachite kudikira kuti tipeze ndalama zambiri to start something or start business. No, pamene popo ndi pamene anthu ambiri amalakwitsa. Nde izizi ndikunena kwa mawidows anzanga kwa anthu amene mabanja anatha ndi achinyamata. We can start with what we have and grow from there. Koma anthu ambiri amafuna kuti apezeka 10 million 1 million sizingatheke. Ndemachedwa kufika. Yeah. Komano timeneka kuti tipange study environment where we are staying or where tukati kutani kono kuti ndingamapange chani. Kodi anthu ena akupanga chani. Ngati anthu akupanga chakuti ine ndipange chomwecho ndingachipange motani kuti chikhale chioneke chosiyana ndi chinacho. So anthu mapezeka kuti tikuthawa kukhala innovative and creative tikufuna basi zinthu zoti tingozipeza zotheka kale pamene moyo sumeneka kuti uyende choncho. Komanso nthawi zina tingoyerekeza mawidows ayamba business kaya group imene ndikunenayo yamba business ka business ija ngoti yango sikumene sizinaende mwezi wonse sizinaende basi ndikusiya akuti ajana ndinamiza kuti business yakuti imayenda we have to persevere kupitiriza ndithu. Nde zimenezi ndi zimene ndimakhala ndikuwalimbikisa anthu kunena kuti mutu uzigwira ntchito nthawi zosaziganiza kuti kodi apa nditani komanso chinthu chikakhoti sichikuyenda usachisiya kuchikakamira. Sikudziwa mwina mawa ayenda ine ndikanasiya CTS bwezero anthu akudziwa za CTS and you wouldn't be able to sustain yourself. Yes. Lastly, are you currently seeing anyone? Because someone's probably asking, it's been a while, is she dating? No, I'm not. Do you? And I'll leave it there. I will. I thank you for coming. I thank you for sharing your story. You are inspiring, and it's beautiful to hear from your pain, because I know it will give others permission to say more vuda maenda monditu koma sitimila in the deep waters. And as the Bible puts it, through the fire you won't get burnt, in the water you won't drown, and you'll make it on the other side. So I'm glad to see that you're doing well in your right mind and taking care of your boys, and your business is thriving. Congratulations. Thank you. And of course, kwanza tukunyumba nduthokozeni kuti tinacheza limodzi lero. I'm sure that you two have been encouraged and inspired. Until next time, have yourself a good week.